Hello, 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 and welcome to the next stream of the day. I did beat the second Bibi game in this Octo Factor thingy. It's called An Enchanted School Day, and it's actually quite funny. Like, Bibi wants to show like a new funny spell, and then she gets interrupted by the teacher and accidentally turns all the teachers into chickens. And then we have to find all the chickens, get them back into one room to undo this this spell. So that's what we're gonna do. I'm not sure I know the route exactly, but let's see. Okay, 3, 2, 1 and go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Yeah, so you can't skip this cutscene, which is what's super funny. This is the same voice actor as the dad of Alexander from Bibi and Tina. Mit den Papierkugeln hier. In Geldnöten ist begrüßen zu dürfen. Und? Wie geht der? Nun pass auf. Mein lieber Herr Direktor, Ene mene Kolibri, die... Ruhe! Leute sind jetzt Federvieh. Hex, Hex! Yeah, so now everybody gets turned into chickens. And first of all, we're gonna do the Mayor Chicken. Was ist denn hier passiert? Und was machen wir jetzt? Ich hex sie zurück, was denn sonst? Hey, da läuft eins weg. Sie laufen alle weg. Mist, ich kann sie nur alle zusammen zurückhexen. Warum das denn? Weil ich sie auch alle zusammen verhext habe. Deshalb. Yeah, sadly we cannot skip any of this. Dann suchen wir sie eben. Genau. Okay, so first of all, Dann finden wir we die have to Hühner am write a schnellsten. letter, which we will need later. A letter for later, basically. Okay, so open this. Then get the letter. Aha. Was ist das denn? Liebe Bibi, leider ist Tante Amanda sehr erkältet. Ich werde zu ihr fliegen und Yeah, sie so versorgen. Amanda is ill. Bitte denkt daran. Keine Hexereien in der Schule. So Bibi's ja? gonna write a letter to Ich her. bin heute Abend wieder zu Hause. Alles Liebe, Mami. Die arme Tante Amanda. Ich werde ihr einen Brief schreiben. So, fertig. So Ich werde we ihn got the später letter, abschicken. very good. Now we can go into the secret Da room. geht's in die No, Biosammlung. this is not the secret schau mich room da mal yet. Ich bleibe erstmal hier. Gut, ich komme Yeah, gleich so this is wieder. the biology room, and we have to pick up something Wow, here. hier gibt's eine Menge spannende Sachen. Here, this. Was ist das denn? Saatgut. Gemischtes Getreide direkt aus England. Yeah, so those are Besser, ich seeds. nehme es mit. We have to take them. And the funny thing is, there is a secret door here, and you can just go there Ich glaube, das without kann man picking up the item that tells you about this. Like, this is so hilarious. So we're gonna go up Dachboden. Mal sehen, was da oben ist. and get the mayor chicken. So viel Krempel. But first of all, we have to pick up some note sheets for making music later. Oh, I clicked on the wrong Notenblätter thing. für den Musikunterricht. No, I didn't. Die Okay, nehme ich mit. cool. So we're gonna do the first spell here now. To make a Bibis ladder. Hexenbuch. Zu hexen? Yeah, very Ene, good. mene, unverdrossen. Dieser Balken hier hat Sprossen. Hex, Hex. Okay, now Super. we can Es hat geklappt. open the window. Because for some reason we cannot take the mayor chicken with Schöne us Aussicht von hier as long as the doves are here. So since they are able to carry letters,
we can actually Hier combine kannst du sehen, was Bibi dabei hat. our Mein Brief letter an for Tante Amanda Amanda. with this carrier thingy Ja, das ist eine prima Idee. and put it on one of the birds. And then they will all leave. Okay, very nice. I wonder if it would make sense to refill the Flieg, mein Täubchen, witch und bring power den Brief here zu Mami because und it is Tante possible Amanda. to do it here. Und ihr fliegt mit und passt auf. Super. Sie ist wirklich eine richtige Brieftaube. Klasse. Yeah, I think we're gonna do it just for safety, unless this also already triggers Na, the... willst du jetzt mitkommen? Okay, this already triggers going to the teacher's room, so never Ich mind. suche einen guten Platz für ihn. Okay, so we have to put each chicken on the correct... Ich muss hier einen Platz für den Hahn finden. Wait, why are there already two on the table? What the fuck's going on? Das ist genau richtig. This is wrong. This is not correct. Da geht es zurück in die Pausenhalle. I'm so fucking confused Gut, right ich gehe now. zurück in die Pausenhalle. I started a new game, didn't I? Hoffentlich können wir die Hühner wieder einfangen. Did I just find a skip? Das Klassenzimmer. Gut, da gehe ich rein. Wait a Hallo minute. Florian. Ich konnte sie nicht She was einfangen. sitting at the table and now she's here. Did I just sequence break this game or something? Der Plan der Schule. What Mit the Das fuck? Lehrerzimmer. Gut, da gehe ich rein. Yeah, you can teleport to the rooms you have already visited. Why are they both here? And why do I have a chicken? What the fuck? Sie bleibt hier. Okay, let me quickly do the last chicken and just see if that actually ends the game. That would be Hier ist der Musik. very weird. Ist das nicht unser Schultag? Okay, let me actually see if this works. That would be so fucking weird. That would be... Das klingt ja grässlich. Did I just find a skip for this game? Like, accidentally? By just trying to be fast? Wie sollen wir den bloß kriegen? Yeah, you have to click on the chicken like a few times. Auweia. Zum Glück ist die Trompete zu schwer für ihn. Yeah, Was hat er denn? now we can finally do the Angst thing. gekriegt. Was hat er denn plötzlich? Okay, Wahrscheinlich ist we er have to erschrocken. put up this thingy here. Was ist das denn? Oh shit, I don't have enough witchcraft power, I just M's realized. Truffles. Said Wax Fehlt nur noch UGL. I das took a nap Orchester. and I'm still tired. Thumbs up. Yeah, thanks for the good luck. I'm sorry you're tired. I might have just found like a super big skip for this game. Like, I think I just sequence broke Ene this Mene auf game. und ab. Du bist ein Dirigentenstab. This is so weird. Super, Bibi. Okay, I'm out of witchcraft power, so I have to go refill it before we can Gut, continue. ich gehe in die Biosammlung. But gladly we can teleport, so... Sauerampferwürfel? Hier? Yeah, this refills magic power. Okay, so let's go back to the music hall. Gut, ich gehe in den Musiksaal. Okay, so I'm so nervous right now. This shouldn't have happened. Like, this is ridiculous. Vielleicht müssen wir Musik machen. Ein Dirigentenstab. Wo soll ich ihn hinlegen? Like, yeah, this could be... Natürlich. Da gehört er hin. Okay, so they have to sit down. I have to give them the notes as well.
Notes. Notenblätter. Na also, And now I'm gonna do a spell to make them play. Like, couldn't I just ask them? But ene yeah, mene whatever. süße Feige, ihr beide haltet eine Geige. Hex, Hex! I did start a new game, I'm pretty sure. Es funktioniert. This is so fucking weird. Holy shit. Okay, so what was happening? I was starting a new game. Can you please play? I was starting a new game and was just trying to get the first chicken. Wir And müssen weiterspielen. once you do all the stuff that you need to do to get the chicken, you have to Ihr go kommt to the nur, wenn wir teacher's room spielen. and put the chicken on a chair. So I was getting the first chicken. I went to the teacher's room. And then there were already 2 chickens sitting there. 2 out of 5. Even though I had only collected the first chicken. So I have no idea what this is. Like, if this is a sequence break or a glitch or whatever, but it is weird. Ich So bringe ihn zu den anderen. let's see what happens. The first run is already a glitched, unbreakable world record, maybe. I don't know. See? Those 2 were already sitting there. And then when I went out and came back, I had the chicken number 4 in my arms. Even though I didn't went to get her. This is so fucking weird. Okay, clearly now the end cutscene should start. Once you have all the Das chickens, war ganz schön schwierig. the end usually starts, but it's not happening here. So let's try to do the spell on this. See if that changes Ene anything. mene Kletterseil, hier steht sofort das Gegenteil. Hex, Hex! Das wäre erledigt. Okay, let's go out and in again and see if that changes anything. Das Lehrerzimmer. In Ordnung. Okay, so we have all the chickens here, but the game isn't ending. So clearly this is like glitched. Terrific. Let's see if Unser we can get Getränkeautomat. 1 chicken twice. So how does this work again? Mist! Yeah, because one of the chickens is in the in this machine here. Was willst du denn haben? Limonade. So let's see if we can get her, even though Hey, she's ich hab ihn already eingeschaltet. in the teacher's room. Mit dem stimmt doch was nicht. Okay, we have to do a spell so this child can get lemonade. Ene, mene. Mist, Oh, I have ich hab no- zu wenig Hexkraft. No Hexkraft. I have to Hallo refill. Florian. See, she's still here. Einfangen. This is so fucking weird. She's here and at the same time sitting in the teacher's room. What the fuck's going on Hier here? geht's in die Pausenhalle. This is Ich not geh right. jetzt da raus. Ich suche erstmal woanders. Gut, ich komme wieder. She's already in the teacher's lounge. Like, what the heck's going on? Ene, mene Marmelade. Dieses Kind hat Limonade. Hex, Hex. Oh, I actually can't get the chicken out. I just want to see if she's still here. This is so fucking strange. Oh my gosh. Mit dem stimmt doch was nicht. Mit dem stimmt doch was nicht. Okay, the chicken is still in there even though she's sitting in the teacher's lounge. Das ist Okay, doch this run is Mrs. totally Pam, broken. unsere Englischlehrerin. I have to Hier reset this kannst du now. das Spiel beenden. This was extremely strange. Holy fuck. Okay, so the second time I played this, I did the same route, basically. Such dir eines der 4 Hefte aus. Das Symbol merkt.
Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Okay, Wenn du let's just hier try again with the klickst, kannst du blue ein neues Spiel thingy. beginnen. 3, 2, 1 and go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Yeah, this is fucking strange. Und daher freue ich mich, den We Bürgermeister can't skip this, sadly. höchstpersönlich zur diesjährigen Schulkonferenz im Lehrerzimmer Ich der kann einen neuen Neustädter Hexspruch Schule, mit die den ja Papierkugeln leider hier. in Geldnöten ist, begrüßen zu dürfen. Und? Wie geht der? Nun Pass ja, auf. mein lieber Herr Direktor, Ene was die mene Finanz- Kolibri, die Ruhe! Leute sind jetzt Federvieh. Hex, Hex. Okay, yeah, let's try again. Feier, was ist denn hier passiert? Und was machen wir jetzt? Ich hex sie zurück, was denn sonst? I mean, I could just do it in the order the game wants you to do it, but like, that would require me to Mist. Ich to kann get sie nur several alle zusammen items. zurückhexen, Warum das denn? weil ich sie auch alle zusammen verhext habe. Deshalb. Dann suchen wir sie eben. Genau. Am besten trennen wir uns. Dann finden wir die Hühner am schnellsten. Okay, let's try again and see if we can actually do it. I hate that she goes there, opens it and goes back, and then we have to go there again. Like, this is so Aha. annoying. Was ist das denn? Liebe Bibi, leider ist Tante Amanda sehr erkältet. Ich werde zu ihr fliegen und sie versorgen. Well, this Bitte denk escalated quickly. Keine Hexereien in der Schule, ja? Ich bin heute Abend wieder zu Hause. Alles Liebe, Mami. Die arme Tante Amanda. Ich werde ihr einen Brief schreiben. Okay, the last time I played this casually to test my route, I actually did something else Ich werde ihn before später going to the secret room. So let's do that as well. Why did this take so long? Der ist ja ganz trocken. Ich brauche Wasser. Super! Okay, so yeah, we have to clean the board. Okay, now let's try going to the secret room again and see Da if geht's in die that Biosammlung. Ich schaue mich da mal changes um. anything. Ich bleibe erstmal hier. Gut, ich komme gleich wieder. Wow, hier gibt's eine Menge spannende Sachen. Okay, so first we have to collect this. Was ist das denn? Saatgut. Gemischtes Getreide. Oh, direkt and compared aus to the England. previous game, like the Besser, ich first nehme es one, mit. there are spells in this game that you do not need to use, even like if you Ich don't glaube, das kann man skip anything or something. aufmachen. Der Dachboden. Yeah, you are not supposed to Mal know sehen, was da oben about ist. this secret entrance here before. So viel Krempel. Yeah, you have to find this a map basically first that tells you about it. So maybe the game got confused because of that. I'm not sure. Yeah, we have to take the notes here. Notenblätter für den Musikunterricht. Die nehme ich mit. Okay, very good. So, Hier Let's kannst du sehen, was Bibi da... Mein Combine Brief an Tante the- Amanda. letter with this. Ja, das ist eine prima Idee. And now we do the spell. Bibis Hexenbuch. Ene mene unverdrossen. Dieser Oh, I'm Balken so hier hat fucking Sprossen. confused because Hex, this Hex. worked when I played this casually off stream. Like the route I did Super, actually es hat worked geklappt. without any issues. So let's refill the magic power. Tante Manias Sauerampferwürfel. Schmecken scheußlich, aber sie wirken. Okay, this... Yeah, whatever. Did she just walk through the ladder? Oh my gosh, this is so funny. Okay,
yeah, kind of through there. Okay, open the window. Schöne Aussicht von hier oben. Okay, and now we put this thingy Wenn du here. nicht mehr weiter weißt, kannst du No, Holly don't Hilfe open bekommen. this. Put this thingy on the doves. Yeah, for example, there are 3 different spells for making this gramophone here play different kinds of music, and you don't need any of those spells, actually. Flieg, mein Täubchen, und bring den Brief zu Mami und Tante Amanda. Und ihr fliegt mit und passt Okay, auf. so let's see if we have the same Super. glitch again. Sie ist wirklich eine richtige Brieftaube. Klasse. I really hope not, because I really want to finish a run of this game today. Okay, so we got the chicken. Ich suche einen guten Platz für ihn. Shit. Ich muss Okay, hier einen Platz für let's den just Hahn continue this run and see what happens if we actually Das gather ist them genau all richtig. like we are supposed to. And split. Okay, very good. Now we take the keys. Ein Schlüsselbund. Sehr gut. Jetzt komme ich in die Werkstatt von unserem Yeah, those are the Hausmeister. keys of the Da geht es zurück in die Pausenhalle. the Gut, ich gehe zurück janitor in die Pausenhalle. or the groundskeeper. Okay, we have to go outside Hoffentlich können wir die for a Hühner wieder short einfangen. while. Hier geht es raus auf den Schulhof. Yeah, we have to go outside to talk to those kids so they leave, Gut, ich gehe raus. because we cannot open the shed of the Sag mal, janitor. habt ihr hier ein Huhn gesehen? Ein Huhn? Ja, ich suche ein Huhn. Okay, wir haben ein Huhn gesehen. Und wo? Es ist darüber gerannt. Danke. Okay, so now we go back in. Hier geht es in die Pausenhalle. Yeah, I know, Bibi. Gut, ich gehe in die Pausenhalle. Okay, now we're gonna go into the music room. Hier ist der Musiksaal. Can you go in, please? Thank you very much. Ist das nicht unser Schuldirektor? Yeah, I guess technically this is not a glitchless run anymore. Because having those 2 chickens there is clearly not what's supposed to Wie happen. sollen wir den bloß kriegen? Yeah, so we have to make this bird fly around Ja. until he arrives at the piano, and then we can actually do stuff. Zum Glück ist die Trompete zu schwer für ihn. I wonder what happens when I get one of the Was hat chickens er that's denn already plötzlich? sitting on the table, but didn't actually get caught by me. I really wonder hat what er denn happens then. plötzlich? Wahrscheinlich ist er erschrocken. Was ist das denn? Ein Dirigentenpult. Fehlt nur noch das Orchester. This is really strange. I think I've never seen anything like this before in a BB game. This is like super weird. Ene Mene auf und ab. Du bist ein Dirigentenstab. Hex, Hex. I mean, usually it's Super, cool Bibi. to find glitches and stuff, but like this one is not really useful, apparently. Wo soll ich ihn hinlegen? Natürlich. Da gehört er hin. Okay, please sit down. I'm gonna give you notes so you can play music. Notenblätter. Na also. Okay, and now we bewitch our friends instead of just asking them to play something. Ene Mene süße Feige. Ihr beide haltet eine Geige. Hex, Hex. Super. Es funktioniert. Wir müssen weiterspielen.
Er kommt nur, wenn wir spielen. Das klingt richtig toll. Ich bringe ihn zu den anderen. Okay, so... Yeah, I wonder what happens when we collect those two there. Sitting where Gefällt es mir. Bibi is just standing. What the heck is gonna happen then? Split, now we do the sports teacher. Okay, we have to refill the magic power, so Der Plan let's der go Schule. to Mit seiner Hilfe kannst du dich the in biology Ich gehe in room. die Biosammlung. Okay, because we have to do a spell, so... Yeah, Ich werde mich auf dem Schulhof let's go umsehen. outside. Are the kids gone? Yes, okay, very good. Das ist der Weg zur Turnhalle. First we have to go into this thing Die here. Schlüssel vom Hausmeister. Yeah, first we go into the workshop of the janitor. Super, sie ist offen. So in there you would usually jetzt da rein. find the map that tells you about the secret room. We have to take this. Hey, ein alter Vogelkäfig. Den nehme ich mit. And we also have to take chalk for the... Kreide. Yeah, usually we would also Super, take jetzt kann ich an die Tafel schreiben. two other items, but we actually don't need them Soll because ich raus auf den we Schulhof? already went to the secret room. Na gut, ich werde mich mal auf dem Schulhof So umschauen. now we're gonna get the sports teacher chicken. Gute Idee. Ich gehe in die Turnhalle. Okay, so I think Bibi. first we have to Hallo Marita. do this dialogue option here. No. Do I actually have to do this first? I'm not sure. Ist das nicht Frau Laufer? Du meinst Loni Laufer, unsere Sportlehrerin? Yeah, so that's the sports teacher. Ja, das muss sie sein. Now we can Kannst du da get hochklettern? this Also dialogue ich nicht. option. Do we have to actually click on the door or can we just open it with a spell like, let's see. Okay, we Ene don't have Mene to click on eingetroffen. the door. Diese Tür If hier you ist do jetzt that offen. before the spell, they're like, oh, it's closed. Oh no. But you can just open it with a spell. That's amazing. Wow, super, Bibi. Very good to know. Okay, so... Klasse, ein Sprungbrett. Yeah, I'm really curious what will happen now. Oh no, actually the two that are like glitched there are the last two. So yeah, I'm really curious to see what happens. If they just disappear when we Klasse, arrive Bibi. with the actual chicken. Haben We're wir just alles gonna see. aufgebaut, Marita? So Ja, yeah, this room here is kind of ridiculous because like they could just climb on top of that thingy Bibi just jumped on. They could just climb up Super, there. Bibi. Like, this is kind of ridiculous, but whatever. Okay, so chicken number 3. This Ich run bring sie doesn't schon take mal ins super long, I Lehrerzimmer. think, but it Ich is schau mal longer nach than den the other anderen. one I just did earlier today. Yeah, so this chicken goes here. Now let's see what happens when we collect the glitched chickens. Bleibt hier. Okay, so let's go outside. Let's talk to this boy here. Or child. I don't know what the gender of this kid is, to be honest. Mist. So, it didn't work. So, Was willst du denn haben? Limonade. yeah, so first we have to turn this on. This is Hey, the ich hab only ihn thing I didn't figure out eingeschaltet. myself. This was so weird. Dem stimmt doch was nicht. Okay, now we do the spell, I think. Bibi, Ja. Ene Mene, Mann. Welcome! Dieses Kind hat Limonade.
Hex, Hex. Yeah, this is, these are very exciting times right now because this game is in a glitched state right now and I have no idea what will happen now. So, long story short, you have to, Bibi accidentally turns the teachers into chickens, so we have to collect 5 chickens. And I'm kind of doing a sequence break because Mrs. Pam, unsere Englischlehrerin. I'm going to an area that I'm not supposed to know about. Das ist doch Mrs. Pam, unsere Englischlehrerin. So when I collected the first chicken, I put it in the teacher's lounge and Hallo, there were Bibi. already 2 chickens Hallo, Bibi. sitting there that I Hast didn't du was collect. entdeckt? Ja, So- unsere Englischlehrerin ist da drin. One of the chickens is Sollen wir this versuchen, sie one. rauszulocken? So I'm really curious what will happen now. I have no fucking idea. Getreidekörner aus England. So we have to put seeds on the floor to lure the chicken out of Das the muss funktionieren. vending machine. Schließlich sind es englische Körner. Sie kann doch nirgends raus aus dem Ding. So now we have to Stimmt. open it. Sie But sieht she's richtig like, erschrocken she's aus. too afraid to go out. So we put a cage on the Ein floor alter and then she's Vogelcage. like, oh, a cage. Great stuff. I'm gonna go into the cage. Yeah, whatever. Okay, now I'm super curious what will happen. Because this chicken is Marita, mach schnell den already Käfig sitting zu. in the lounge in a glitched state. Okay, What the heck will happen now? Ich bringe sie zu den anderen ins I'm Lehrerzimmer. so curious. Wir suchen die anderen Hühner. Okay, she's actually not sitting there anymore. That's actually what I also. anticipated. I have to be honest. So the last chicken is the one left of the chicken we just placed. And now we are only missing the sehe mal im math teacher Klassenzimmer chicken. Who is already sitting there, which is super weird. I have to... Konnte sie nicht einfangen. Do I have to refill magic power? I think not. Okay, now we have to do a Heide. tic-tac-toe mini-game. And it's kind of random if we win this or not. Or how long it takes. Warum ist sie denn so aufgeregt? Sie Like in my interessiert first sich für das playthrough, Spiel. I did this first time Was macht basically. sie denn da? Sie will spielen. Like you have to avoid... Kennst du das Spiel, Florian? Ja, man spielt They es are zu explaining zweit. tic-tac-toe Einer right zeichnet now Kringel. in Und German, der andere which is Kreuze? amazing. Genau. Wer als erstes Ja, so- eine Reihe voll hat, hat In gewonnen. the first round, you basically have to prevent her from winning, and then in the second round, you have to win yourself. Okay, so prevent her from winning, and then in the second round, we start, and hopefully we can Sie will win noch then. ein Spiel. So I think you always have to go in the middle if you go first, right? Isn't that like the tic-tac-toe strategy? Okay, I'm not sure what I should do now. If this is better or one of the other lines. Okay, this is gonna end up as a draw, I think. No, it's not. Okay, very good. We're gonna win. Nice. Huch, Oh, sie ist runtergefallen. Oh, I actually do need magic power because I have to heal her little injury that she got from falling down. So we have to refill magic power. And now we can do the spell. Yeah, welcome to the stream, everybody. This is ene Mene, kein Geheule. a game from, I Schon think, geheilt ist deine 2002. Hex, Hex. Ich glaube, sie will mit. No, Sie muss auch ins from Lehrerzimmer. 2000, I think. Yeah, so this is the last chicken. Prima, sie bleibt sitzen. Ene Mene, Kletterseil. Yeah, now Hier everything steht goes sofort das automatically. Bibi does Gegenteil. the, like, fixes something about this paper that Das wäre Ja. erledigt. I'm not gonna explain right now, unless somebody specifically asks to explain it, but... Super, Bibi. Okay, actually it's pretty easy to explain. Also gut. It's a paper saying, the mayor gets more money for his car, so the school gets less money. So Bibi does a spell, so it says the exact opposite. Wieso nicht? Warum wissen die nichts davon? Weil
weil sich verhexte Personen Okay, werden so ja this niemals was a an die glitched Zeit erinnert speedrun, werden, but we der sie still verhext did waren. it. So I think this Ene, is mene, legit. I weißer don't know. Bart. Ihr seid jetzt, was ihr vorher wart. Hex, Hex. This one, they all look way too big for Da this der table. Stadtrat It einstimmig feels einen like. weiteren Dienstwagen für den Herrn Bürgermeister abgelehnt hat, Actually, beschließen wir couldn't also time auf already unserer stop on heutigen the last Versammlung, input? I'm not dass der sure. Neustädter Schule ab sofort doppelt so viel Geld zusteht wie bisher. Yeah, I'm not sure what would make sense. I mean, this is still kind of an in-game cutscene, so I think we should still count this. And time. Das war toll mit euch. Ich freue mich schon Yeah, darauf, this was a euch bei meinem glitched nächsten speedrun, Abenteuer so I'm not sure wiederzusehen. what to make of this. But, I mean, I did finish the game. Don't play this, because it's copyright protected. And I don't want the DMCA. Yeah, so, I don't know, has anybody in chat any opinions on this? Like, if this should be like, if this is like problematic or not? Because, like, we are gathering all the chickens like we are supposed to, just not in the order we are supposed to, and the glitched chickens disappear once we arrive with the actual chickens, so I think it's fine, but like, does anybody see any problems with that? Because if so, then I would be very interested to hear about it. Yeah. This was a speedrun for sure. I'm actually gonna change Level the up Leo. color of the... Said GG. Thank you for the GG, I really appreciate it. Yeah, this was a bit longer than the first game. The first game was at the end of my stream. I ended up with a sub 13 minutes, so that's pretty cool. Yeah, this was like 20.5 minutes. I think I'm gonna do one more run at least. I'm just so confused by this glitched state of the game. Like, because before starting the stream, I tested this route and just played it through, like, kind of casually, and it worked without any issues. Like, there were no glitched chickens. But I don't know, maybe it's actually funny to have glitched chickens in the speedrun and just say like, oh, look at those funny chickens. They're actually there, but also not Such there. dir eines der Schrödinger's Hefte chicken, aus. basically. Das Symbol merkt sich deinen Spielstand. Yeah, let's take the Wenn du green hier one. klickst, Three. kannst du ein neues Oh Spiel no, wait, I beginnen. have to change to my to the stream layout. Okay, let's try again. Wait, what the heck? Where's my... Okay, Okay, so now we go into the game again. Wenn du hier 3, klickst, 2, kannst du ein neues Spiel 1, beginnen. and go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Yeah, so we do like a funny thing because Und daher freue ich mich, this is die the voice of Bürgermeisterin Alexander's dad from Bibi and zur Tina. This is so funny. Konferenz im Lehrerzimmer Ich der kann einen neuen Hexsprung. Yeah, sadly Mit den this Papierkugeln cutscene hier. is unskippable, in as far as I know. Gelsenkirchen begrüßen zu dürfen. Und? Wie geht der? Nun Pass ja, auf. mein lieber Herr Direktor, Ene, was die mene, Finanz- Kolibri. Die Leute sind jetzt happy. Hex, Hex. Yeah, this is all a big accident, by the way. Like, Bibi only wanted to show like a funny spell with those like paper pieces, but she got interrupted by the teacher, so she didn't know the spell anymore and said a wrong spell. Und was machen wir jetzt? Ich hex sie zurück, was denn sonst? Hey, da läuft eins weg. Sie laufen alle weg. Yeah, I'm not sure if my routing is actually Ich kann sie nur good, alle zusammen because zurückhexen, you can't do the Was chickens denn? basically in weil any ich sie order, auch alle kind of. zusammen verhext habe. I mean, not Deshalb. completely, because you first need to go to the
Dann suchen wir secret sie eben. attic to find the notes. Genau. And you need the Am notes to besten get trennen one of wir the uns. chickens. Dann So finden wir die Hühner am schnellsten. yeah, first we have to write a letter because we will need that to get one of the chickens. Aha. Was ist das denn? Liebe Bibi. Yeah, so Leider ist this is a Tante letter Amanda from Bibi's sehr mother erkältet. saying, hey Ich werde zu Bibi, ihr fliegen Amanda und is sie ill, so versorgen. I'm gonna go, like, Bitte denkt daran. care for her. Keine Hexereien in der Schule, ja? Ich bin heute Abend wieder zu Hause. Alles Liebe. And then Mami. Bibi writes a letter Die to arme Amanda, Tante Amanda. wishing her Ich werde ihr einen Brief schreiben. get well soon. So, fertig. Ich werde ihn I mean, später at least I abschicken. think that's what she's writing. I actually don't know. Since we're already here, Der ist ja ganz trocken. we can already clean the chalkboard. I think that's what it's called. I'm not sure. Super! Okay. Yeah, and now we're gonna go to a room that we are not supposed to know about yet. But you can still just go there. Like, there is a secret room. So we're gonna Da go geht's in die here. Biosammlung. Ich schau mich da mal um. Ich bleibe erstmal hier. The Gut, biology ich komm lab. gleich wieder. Wow, First, hier we have gibt's to eine Menge collect spannende Sachen. some seeds. Was ist das denn? Sehr gut. Gemischtes Getreide direkt aus England. Okay. Besser, ich nehme es mit. Yeah, so now we go into the secret room. Ich glaube, das kann man... It's so funny that they didn't program this in a way that you can only go there if you know about it. Like, this is so Mal funny. sehen, was da oben ist. So viel Krempel. Okay, first we have to collect the music sheets, which are here. Notenblätter für den Musikunterricht. Die nehme ich mit. Okay, and now we can do a spell to make a ladder. Bibis Hexenbuch. Oops. Shit. Hello? Schade, dass es hier keine Leiter gibt. Yeah, I triggered an unnecessary monologue. Ene, mene, unverdrossen. Dieser Balken hier hat Sprossen. Hex, Hex. Okay, and we need to refill the magic power. Because we need to do Super, 2 spells es in hat a row. geklappt. And you can only do 2 if your magic power is Tante full. Manias Sauerampferwürfel. Schmecken scheußlich, aber sie wirken. Okay. Now we open the window. Schöne Aussicht von hier oben. Okay, and we have to get rid of the birds to get the chicken. I'm not sure how that makes sense, Hier but kannst du like, sehen, was it Bibi doesn't dabei... matter. Ein Brief an Tante Amanda. So we put this Ja, das ist letter eine prima in Idee. this little tube thingy and then put the tube thingy on the dove. On the doves. One of the doves to be exact. But they will all fly away together, so... Okay, now the doves will go away and we can take the chicken to the teacher's lounge. Flieg, mein Täubchen, und bring den Brief zu Mami und Tante Amanda. Und ihr fliegt mit und passt auf. Super. Yeah. Sie ist wirklich Let's see eine if this will richtige be Brieftaube. glitched again, because this is the first chicken. Remember, this is the first chicken we collect. And we have to put them Da all willst du jetzt in the mitkommen? teacher's lounge. On the correct chair. Ich suche einen guten Platz für ihn. What? There are no chickens! Ich muss hier einen Platz für den Hahn finden. Okay, this is weird.
In the last 2 runs, there were 2 chickens sitting right next to Bibi, where she was just standing. Ein Schlüsselbund. Sehr gut. Yeah, those are the keys of the Jetzt komme janitor. ich in die Werkstatt von unserem Hausmeister. So now we do. Da geht es zurück in die Pausenhalle. Yeah, please go Gut, ich outside, gehe zurück in Bibi. die Pausenhalle. Yeah, we have to go outside really quick to Hoffentlich können wir die Hühner to wieder talk einfangen. to kids Hier geht es because raus auf den Schulhof. they have to be gone and they only Gut, ich gehe go raus. away after we talk to them. So we have to quickly talk to those Sag 2 mal, kids. habt ihr hier ein Huhn gesehen? Ein Huhn? Ja, ich suche ein Huhn. Okay, wir haben ein Huhn gesehen. Und wo? Es ist darüber gerannt. Danke. Okay, now we can go back in. Hier geht es in die Pausenhalle. I know, Bibi. Gut, Please, ich gehe in please die go. Pausenhalle. Okay, now we go to the music Hier ist der Musiksaal. room. Yeah, once you have visited a room, you Ist can das nicht teleport to unser it via the map. There is a Schuldirektor? map. Have I shown the map yet? I don't know. Okay, so now we have to click on this chicken like a couple of Das times. klingt ja I think 5 grässlich. times or something. Wie sollen wir den bloß kriegen? Auweia. Zum Glück ist die Trompete zu schwer für ihn. Yeah, Was hat er 5 denn times, and then we plötzlich? can actually do the things that we need to do. You can't do it before. You have to open this and get out this Was hat er denn plötzlich? Wahrscheinlich note ist er sheet erschrocken. holding device. I'm not sure what it's actually called. In German, it is called Notenständer. So basically a Fehlt nur noch das notes Orchester. stand. Okay, now we do the first spell. And turn this Ene, mene, thingy there auf und into ab. a... Du bist ein Dirigentenstab. Hexe. I have no idea what it's called in English. Super, Bibi. It's a conductor stick. I'm not sure if it's Wo soll called ich ihn stick, but hinlegen? it's the thing that conductors use to conduct. Natürlich. Da gehört er hin. Okay, now they have to sit down. And I have to give them the notes that I found. Notenblätter. Na also. Okay, very nice. And now I'm gonna do a spell to make them play music instead of just Ene, mene, asking süße them, Feige. Ihr beide haltet which doesn't make eine any Geige. sense. But Hex, Hex. I guess more witchcraft, that's fun. Super. Es funktioniert. And now I have to click on both of them a few times to make them play music. So the chicken is like, oh, music. I'm gonna be a conductor chicken. Wir müssen weiterspielen. Yeah, so this is the headmaster of the school, and he actually his dream Wir was konnten to nur, become a wenn wir conductor, but spielen. it didn't work out. So now we are preying on his dreams. Das klingt richtig toll. Okay, very good. So second chicken collected. Ich bringe ihn zu den anderen. Oh, I have to remember to refill my magic power. Klasse, hier gefällt es ihm. Der Plan der So I'm Schule. gonna use the map now seiner to go into Gut, the ich biology gehe in die room Biosammlung. because we can refill magic power here. Very good. And now we go to Ich the werde mich auf dem schoolyard. Schulhof umsehen. But before we go get the next chicken, Die Schlüssel vom we Hausmeister. have to enter the workshop of the janitor to collect 2 items. Super, sie ist offen. I hate that she goes back and then you have to click on the door again. Like, this is so Ich gehe annoying. jetzt da rein. Never mind. Okay, we have to collect this Hey, bird ein alter cage. Vogelkäfig. Den nehme ich
ich mit. And the chalk. Kreide. Super, jetzt I kann ich an die think Tafel it's schreiben. faster to go back to the schoolyard with Ich this. werde mich auf dem Schulhof umsehen. Because if you click on the door, Das ist der she Weg will zur Turnhalle. she will ask, oh, should I go to the schoolyard? And then when you click again, she's like, oh, I have to go to the schoolyard or Hallo, something. Bibi. Yeah, Hallo, this Marita. is the sports teacher as a chicken. Yeah, we have to first click on the Ist chicken das nicht Frau to Laufer? unlock this Du dialogue. meinst Loni Laufer, unsere Sportlehrerin? And Ja, das muss sie sein. only then we can click on Kannst du this. da hochklettern? And Also then ich we can do nicht. the spell to open the door. Hello? It kind of feels like there's a sound file missing there. Because Bibi is still moving like she's talking, but Diese she's Tür not hier saying ist anything. jetzt offen. So maybe one of the sound files is broken, I'm not sure. Okay. Wow, super, Bibi. Klasse, ein Sprungbrett. Yeah, please put it there. Thank you very much. Okay. I'm so confused that the game was in a glitch state 2 times in a row and now it's working again. Like, what the heck's going on here? Klasse, Bibi. Okay, so first we have to click on this Haben wir alles aufgebaut, Marita? and then we can click on the jumpy thingy. Ja, Okay, now we got the chicken. super, Bibi. So we teleport back to the teacher's lounge now. Quack, 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 quack. Ich bring sie schon mal There's ins so much Lehrerzimmer. unskippable schau dialogue. mal nach den Holy anderen. shit. Oh no, no, don't split yet. I have to put her here. I split on when the chicken is Sie bleibt hier. done gawking or whatever it's called. Quack, quack, quack. Okay, now we go out. And we have to talk to this kid first. Mist. Was willst du denn haben? Limonade. So we have to turn this on first. Hey, ich habe ihn eingeschaltet. Can we do the spell like now or do we have to click on it like... No, we can do it instantly. Okay, very good. Dieses Kind hat Limonade. Hex, Hex. So we give this child some lemonade. Very good. And now we have to free the chicken from the vending machine. Mit dem stimmt doch was nicht. Okay, very nice. Das ist doch Mrs. Pam, unsere Englischlehrerin. Yeah, so that's Mrs. Pam, the English teacher. Hallo, Bibi. Hallo, Bibi. Can we Hast du open was this entdeckt? right away or do we have to do Ja, the unsere dialogue Englischlehrerin first? ist Let's da see. drin. Sollen wir versuchen, sie rauszulocken? Und womit? Ah, we can actually open Sie this sieht already. richtig erschrocken aus. Oh, this skips one voice line. This is actually very good. Kreidekörner aus England. Yeah, because if you put the seeds Das muss first, funktionieren. then there's a voice Schließlich sind line es saying englische something like, Körner. "Oh, but how is she supposed to get out?" Oh, but this... Wieso geht das nicht? Vielleicht Okay. fehlt noch etwas. I actually müssen lost etwas time now. finden, wo Yeah, sie uns nicht this is way weglaufen slower. Holy shit. This is much more voice lines than what you Ein get alter when you do it the other way. That's really annoying. I didn't know that. But it's good to know, so... Marita, mach schnell den Käfig zu. Yeah, we got the next chicken. Okay, Very nice. Ich bringe sie zu den anderen ins The Lehrerzimmer. English teacher. Wir suchen die anderen Hühner. And now we can go and catch the last chicken.
Okay, go to the teacher's room Ich sehe mal im Klassenzimmer nach. and then Hallo, refill Florian. the magic power. Ich konnte sie nicht einfangen. Yeah, it's okay. Don't worry, Florian. Everything is gonna be fine. Yeah, refill magic power, and now we have to use the chalk Kreide. to play tic-tac-toe against the chicken. Warum ist sie denn so aufgeregt? Sie interessiert sich für das Spiel. Was macht sie denn da? She could have Sie will actually won spielen. if she Kennst du das did Spiel, it differently. Florian? Ja, man spielt es zu zweit. Like if she had Einer put it zeichnet on the up Kringel, Und der one, andere like Kreuze? on the upper Genau. row in the Wer als middle, I erstes think eine Reihe voll hat, she would hat gewonnen. win, right? Na gut. Never mind. Oh, she actually did win. Sie will noch Okay. ein Spiel. Never mind. You do 2 rounds anyway. So it's not... What do I do when this happens? I actually don't know. Like, do I have to do this? Or do I have to do in one of the others? Like, I actually don't know. Because I don't want to end up with a draw again. Because then we have to play 3 rounds. Or maybe even 4. Okay, this is really bad. This is a Sie will time noch ein loss. Spiel. I only know what to do when she does it in a different spot, so... Can somebody teach me, like, the basics of tic-tac-toe professional play? Because I'm... No! I actually lost! Oh, holy Sie shit. will noch ein Spiel. Okay, please do the thing I want you to do. I don't know what to do now. Shit. This is a big time loss. Maybe we should do this this section earlier. I don't know. What Sie the will heck? noch ein Spiel. Oh, this is so bad. Yeah, I'm losing all my time. Oh, she played me again! Oh, fucking hell. This is so annoying. noch ein Holy Spiel. fuck. I can't even win tic-tac-toe against a chicken. Okay, honestly, it's a math teacher chicken, so... Do I do this or this now? I actually don't know. Okay, this was super slow. Huch. Oh, sie ist runtergefallen. Ene mene, kein Geheule. Can I still PB Schon this? I geheilt actually ist deine don't know. Beule. Hex, Hex. Ich glaube, sie No, will I can't, because there's Sie still muss the auch ins cutscene at the end Lehrerzimmer. that counts. Yeah, let's just finish this run anyway. Okay, I need to find somebody who can teach me to win a tic-tac-toe every time. Ene mene, Kletterseil. Hier steht sofort das Gegenteil. Hex, Hex. Yeah, this is gonna be quite the time loss. Holy shit. Super, Bibi. Actually, wouldn't it be better if time ended on Der Rückhex. putting the chicken on the chair? I don't know. If anybody has an opinion on this, Zum please Glück feel wissen die free to nachher voice nichts it mehr davon. in chat. Wieso nicht? Warum wissen die nichts davon? Weil sich verhexte Because Personen this is basically hinterher just niemals a an die big Zeit erinnern ending können, cutscene. in der Like, sie verhext waren. why should this be in the Ene mene, timer? weißer Bart. Ihr seid jetzt, was ihr vorher wart. Hex, Hex. I don't know. Und da
der Stadtrat einstimmig einen weiteren Dienstwagen für den Herrn Bürgermeister abgelehnt hat, beschließen wir also auf unserer heutigen Versammlung, dass der Neustädter Schule ab sofort doppelt so viel Geld zusteht wie bisher. Das war toll mit euch. Yeah, we lost freue mich almost 2 schon minutes darauf, on the euch tic-tac-toe bei meinem minigame. nächsten Abenteuer wiederzusehen. Tschüss. Tschüss. See you next time. See you next time, Bibi Blocksberg, when I speedrun your game again. Okay, so let's switch to the camera. Yeah, so I'm actually super clueless when it comes to tic-tac-toe. I know it's a simple game, but like it's also a mind game, I think so. Okay, I'm gonna Google how to win at tic-tac-toe. So 3 ways to win at tic-tac-toe. Winning or drawing when playing first. Okay, so play your first X in a corner. Most experienced players put the first X in a corner when they go first. This gives the opponent the most opportunities to make a mistake. If your opponent responds by putting an O anywhere besides the center, you can guarantee a win. Okay, so in this example, okay, very good. Try to win if your opponent plays the O in the center. If your opponent plays their first O in the center, you have to wait for them to make a mistake. Aha. If they continue to play correctly, they can guarantee a tie. Here are your 2 options for your second move, followed by instructions. Place your second X in the opposite corner from your first. Okay. Okay, this guide is more complicated than I thought. If your opponent puts his first O in any square besides the center, you can win. Respond by putting your second X in any other corner with an empty space in between the 2 X's. Aha. For example, okay. I see. Okay. Never losing when playing second. Yeah, it doesn't actually matter if you lose or tie. Holy shit, why are my splits going? This is not correct. Oh, because I pressed the space bar. And space is my split button right now. I should... Yeah, because like when you're playing this game, you cannot split with the numpad. I usually split with the numpad, but that actually doesn't work. Yeah, let me put it on a different key actually. Maybe on... I don't know. This shift button? Yeah, the right shift button should... Oh! It thinks that both shift buttons are the same key. That's bad.
Then I'm gonna put it on. Holy shit, I don't know. Which key do I never use? Yeah, never mind. I'm just gonna put it on space again and just quit live split afterwards. Okay, so I'm not sure this guide is actually helpful for me because this is way too long. So what I learned from this guide is I have to always play the corner when I go first. Are there any other helpful tutorials? Okay, so that corner thingy is actually very helpful, so let's try again. I wonder if we can somehow change the route so the Tic-Tac-Toe minigame is Such dir actually eines der 4 Hefte earlier. aus. Das Symbol merkt sich dann. But you have to get to the workshop Level up, first. Leo. Said good luck. Yeah, thank you for the good luck. I'm sorry I was so in focus on the Tic-Tac-Toe thingy, Wenn but du like... hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Yeah, Wenn let's du see if hier this run is klickst, glitched kannst du again. ein neues So, Spiel 3, beginnen. 2, 1 and go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Yeah, let's try again and Und see daher freue ich mich, if den we get glitched Bürgermeister chickens again. persönlich zur I mean, you can still diesjährigen finish the run if the Konferenz chickens glitch, im so it doesn't really Ich matter, kann einen but... neuen Hexspruch mit den Papierkugeln hier. in Geldnöten ist, begrüßen zu dürfen. Und? Wie geht der? Nun Pass ja, auf. mein lieber Herr Direktor, Ene, was die mene, Finanzen Kolibri, anbelangt. die... Ruhe! Leute sind jetzt Federvieh. Hex, Hex! This is such a long start cutscene compared to the length of the run. Und was machen wir jetzt? Ich hex sie zurück, was denn sonst? Hey, da läuft eins weg. Sie laufen alle weg. Mist, ich kann sie nur alle zusammen zurückhexen. Warum das denn? Weil ich sie auch alle zusammen verhext habe. Deshalb. Dann suchen wir sie eben. I'm kind of thinking to try to do Am the besten math trennen wir uns. teacher Dann finden wir first, die Hühner am schnellsten. but I'm not sure it makes sense. Yeah, let's just stick to the route for now that I have done. But maybe it would be better to switch it around. I'm not actually sure. Aha. Was ist das denn? Liebe Bibi, leider ist Tante Amanda sehr erkältet. Because, Ich werde I zu mean, ihr that fliegen is und the sie only versorgen. occasion in the run I Und think that is bedenkt daran, random. Keine Hexereien in der Schule, ja? And Ich so, bin heute Abend wieder zu Hause. it's, Alles Liebe. I mean, even if I Mami. play Die perfectly arme and Tante Amanda. force a draw, Ich werde then ihr einen I can Brief still schreiben. have, like, between 2 and 3 fertig. rounds, or Ich between werde 2 ihn and später 4. abschicken. And that's a big difference, having 2 rounds or 4 rounds.
Puh, der ist ja ganz trocken. Ich brauche Wasser. Super! Yeah, maybe I'll change the route, but I'm not sure. Da geht's in die Biosammlung. Ich schaue mich da mal um. Ich bleibe erstmal hier. Gut, ich komme gleich wieder. Okay, Wow, let's hier pick gibt's up eine Menge the spannende seeds. The seeds. Was ist das denn? Saatgut. Gemischtes Getreide direkt aus England. Besser, ich nehme es mit. Yeah, so Bibi picked up the seeds and now we go to the secret room. The secret Ich attic. glaube, das kann man aufmachen. Der Dachboden. Mal sehen, was da oben ist. Okay. I'm really So curious to viel see if the Krempel. run is gonna be glitched again or not. Shit, I forgot to write the letter, didn't I? No, wait. I think I did write the letter. Notenblätter Did für I den actually write the Musikunterricht. letter? I actually Die nehme don't ich know mit. anymore. Oh my gosh. Hier kannst du sehen, was Mein Brief an Tante I did write the Amanda. letter. Okay, very Ja, good. das ist eine prima Idee. So we have to do the letter now. Bibis Hexenbuch. Ene, mene, unverdrossen. Dieser Balken hier hat Sprossen. Hex, Hex. Okay, refill the magic power. Es hat geklappt. Although no, actually, let's not do that because the voice line for refilling the magic power in this room is longer than doing it in the Schöne other room. Aussicht von hier oben. So let's do it later. But no, I'm not going to that Tante room. Manja Sauerampferwürfel. Never mind. Schmecken scheußlich. Yeah, Aber routing sie this game wirken. is much harder than the first one. And when I say first one, like this is a like series of 8 games, and they are actually like numbered, like game 1, game 2, and so on. And this is the second one. The first one was super short, like sub 13 minutes. Flieg, mein Täubchen, und bring den Brief zu Mami und Tante Amanda. Und ihr fliegt mit und passt auf. Super. Sie ist wirklich eine richtige Brieftaube. Klasse. Okay, so in a short while we will see if this run is glitched or not. Na, willst du jetzt mitkommen? Ich suche einen guten Platz für ihn. Moment of truth. It's a glitched run. Okay, Ich why muss not? hier einen Platz für den Hahn finden. It doesn't matter, but it's just funny, I guess. Like those chickens, we didn't collect them yet. But they are still here. They are Schrödinger's chicken. Not Schrödinger's cat, but Ein Schrödinger's Schlüsselbund. chicken. Sehr gut. Jetzt komme ich in die Werkstatt von unserem Hausmeister. Okay, very Da good. geht es zurück in die Pausenhalle. Gut, ich gehe zurück in die Pausenhalle. Yeah, we have to go outside to talk to the kids so they go away. Hier geht es raus auf den Schulhof. The kids have to go away because if they are still there, you cannot enter the janitor's workshop. Sagt mal, habt ihr hier ein I Huhn assume gesehen? that's because Ein you're Huhn? not supposed to be in there Ja, or ich suche ein something. Huhn. I don't know. Okay, wir haben ein Huhn gesehen. Und wo? Es ist darüber gerannt. Danke. Okay, now we can go back geht es in die and... Pausenhalle. Oh, I forgot to split. Very good. Good job. Gut, ich gehe in die Pausenhalle. Now we get the headmaster chicken. Hier ist der Musiksaal. Ist das nicht unser Schuldirektor? Das klingt ja grässlich. That's art, Florian. It doesn't sound terrible. It's art, okay?
sollen wir den bloß kriegen? Auweia. Yeah, you have to make the chicken go through basically the half the room and then you can actually do stuff. Trompete zu schwer für ihn. Was hat er Okay, denn now we can plötzlich? actually do what we Er hat want wohl to Angst do. gekriegt. Was hat er denn plötzlich? Wahrscheinlich ist er erschrocken. Was ist das denn? Ein Dirigentenpult. Okay, now we do the first spell. The first two spells, Fehlt actually. nur noch das Orchester. So we turn this one thingy into a conductor's Ene stick. Mene auf und ab. Du bist ein Dirigentenstab. Hex, Hex. Super, Bibi. Okay, very nice. Now we have to put it Dirigentenstab. on this Wo stand soll ich ihn here. hinlegen? Natürlich. Okay, Da now we gehört er hin. tell those two lovely folks to sit down and give them note Notenblätter. sheets Na also. so they can play some music. Ene Mene süße Feige. Ihr beide haltet eine Geige. Hex, Hex. Super. Es funktioniert. Wir müssen weiterspielen. Er kommt nur, wenn wir spielen. I really don't know why you have to click again to make them play again. Like, it doesn't make any sense, but whatever. Das klingt richtig toll. Don't forget to Ich bring ihn zu split. den anderen. Yeah, I decided to split after each chicken is on the chair and stops making noise. Klasse, hier gefällt es ihm. Der Okay, Plan der now we Schule. go to the biology lab to Ich refill gehe the in die magic power. Biosammlung. Very nice. Now we go to the schoolyard. Ich werde mich auf dem Schulhof umsehen. I think, yeah. Okay, now we open Die the Schlüssel vom Workshop. Hausmeister. Why can't she just stay there? She always goes back to her default position in the screen. This is so annoying. Ich gehe jetzt da rein. Yeah, never mind. Never mind. Okay, we take the Hey, bird ein alter cage Vogelkäfig. Den nehme ich mit. and the chalk. I mean, technically, we Kreide. could Super, jetzt kann ich do. an die Tafel schreiben. Yeah, maybe we should do the Ich werde mich auf dem Schulhof the umsehen. math teacher now in future runs. Das ist der Weg zur Turnhalle. Gute Idee. Ich gehe in die Turnhalle. Yeah, maybe that's actually a good idea because Hallo, then we Bibi. would have the RNG Hallo, after Marie. 10 minutes instead of 20. Ist das nicht Frau Laufer? Du meinst Loni Laufer, unsere Sportlehrerin? Ja, das muss sie sein. Kannst du da hochklettern? Also ich nicht. It really feels like there is a broken sound file. Because Bibi is Ene Mene behaving like she's eingetroffen. talking. Diese Tür hier ist jetzt offen. Hex, Hex. Wow, super, Bibi. I was also curious, like, you open this door with a spell, but the other with keys, like, Klasse, ein Sprungbrett. yeah. It's a bit weird, but whatever.
Okay. And also, like, this thing there they want to climb on is not that tall. Like, they could just climb on there. They are, like, both Klasse, Bibi. pretty young, athletic, able-bodied kids. Like, they should be able to Haben climb wir up alles there. aufgebaut, Marita? But game logic, I Ja. guess. Super, Bibi. Okay. So, Quack, 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 quack. Ich bring sie schon mal ins Lehrerzimmer. Ich schau mal nach den anderen. sports teacher goes here. Gut, sie bleibt hier. Quack, quack, quack. Okay, now we do the English teacher. Mist! Was willst du denn haben? Limonade. Hey, ich habe ihn eingeschaltet. Ene mene Marmelade, dieses Kind hat Limonade. Hex, Hex! Danke. Why does this load so long? Holy crap. Yeah, I'm playing this Das ist doch... off the CD-ROM because I Pam, wasn't able to unsere copy the Englischlehrerin. files to my PC. Like, it just wouldn't Hallo, finish Bibi. copying. Hallo, Bibi. Hast du was entdeckt? Ja, unsere Englischlehrerin ist da drin. Sollen wir versuchen, sie rauszulocken? Und womit? Okay, we put Getreidekörner seats aus on the England. floor to lure her and then Es put the muss cage on the floor funktionieren. because if we Schließlich open the sind es door now, englische Körner. we lose much Sie more kann doch time. nirgends raus aus dem Ding. Stimmt. Okay, this is all, yeah. Ein alter Vogelkäfig. I'm pretty sure Das the... geht nicht. What do you mean this doesn't work? What do you mean, Bibi? Das geht nicht. What? Are you kidding me? Das geht nicht. Wait, what? Sie sieht richtig erschrocken aus. Okay. Oh, okay, so if you open the door first and then put the seats down, then you get this other Marita, long mach schnell den dialogue, Käfig zu. I think. Okay. Ich bringe sie zu den anderen ins Lehrerzimmer. I'm so afraid to fail Wir suchen die tic-tac-toe again, anderen. I have to be honest. Na also. Ich sehe mal im Klassenzimmer nach. Hallo, Okay, Florian. we have to refill the magic power because we konnte sie need nicht one einfangen. magic power. Now we get the chalk and play tic-tac-toe against the chicken. And hopefully not lose. Warum ist sie denn so aufgeregt? Sie interessiert sich für das Spiel. Was macht sie denn da? Sie will spielen. Kennst du das Spiel, Yeah, Florian? so I'm pretty sure you can't Ja, win the man first spielt round. es zu zweit. Einer zeichnet think. Kringel. Und der andere Kreuze? Genau. Wer als erstes eine Because you have to Reihe prevent voll hat, her hat from gewonnen. winning here. Na gut. Otherwise it's... Wait a minute, isn't it faster if we let her win? Because it doesn't matter if it's a draw or a loss. Like, we could actually let her win. This could actually be Sie will faster. noch ein Spiel. Okay, we have to start in the corner. And now we have to do it on the... Oh, shit. Here, I think? No, that was probably wrong.
No, it was not wrong. Okay. We actually won. Okay. This is amazing. Oh, sie ist runtergefallen. She was so angry, apparently, that she fell down. But we can Ene Mene, just kein help Geheule. her. Schon geheilt ist deine Beule. Hex, Hex! Ich glaube, sie will mit. Sie muss auch ins Lehrerzimmer. I really don't understand why some runs glitch and some don't. See, now she's gone. She was there before. Schrödinger's chicken. Sie bleibt sitzen. This is so weird. And now we have 1.5 minutes of cutscene, everybody. Enjoy. Kletterseil, hier steht sofort das Gegenteil. Hex, Hex! Yeah, this spell, if you Das haven't wäre done it erledigt. manually in the playthrough, Bibi does it automatically at Super, the end, Bibi. which saves time, so that's cool. Also gut. Der Rückhexspruch. Zum Glück wissen die nachher nichts mehr davon. Wieso nicht? Warum wissen die nichts davon? Weil sich verhexte Personen hinterher niemals an die Zeit erinnern können, in der sie verhext waren. This statement here is a total Ihr contradiction seid jetzt, was ihr vorher wart. to the first game, because she says people who have been enchanted don't remember the time they were enchanted. But in the first game it's not like that. But whatever. Beschließen wir also auf unserer heutigen Versammlung, dass der Neustädter Schule ab sofort doppelt so viel Geld zusteht wie bisher. Okay. Time. Es war toll mit euch. Ich freue mich schon darauf, euch bei meinem nächsten Abenteuer wiederzusehen. Tschüss! Very good. Bibi Blocksberg, die kleine Hex. Bibi Blocksberg, DMCA. Yeah, this is a sub 20. Okay, that's cool. Sub 20 minutes. Very nice. So let me quickly change to the camera again because I quickly want to check out that tic-tac-toe guide again just to make sure. Because drawing the first round or letting her win is actually easy. The only thing I need to know is like how to win. So I have to place in the corner. Okay, so if they what do I do when they put in the middle? Okay, if I play the corner and they play the middle, then I have to play one of the adjacent corners of the first X, I think. Yeah, I'm pretty sure. Okay, I guess I'm going to try again. Because why the heck not? Let's load up the game again. Oh, I like this layout so much. I'm not sure I like that I changed the color of my pronouns like on the screen No, don't play this, please. I don't want to get copyright claimed. Such dir eines der 4 Hefte aus.
Das Symbol merkt sich deinen Spielstand, während du spielst. Wenn du schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder das gleiche Symbol anklickst. Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Okay. Wenn du hier klickst, Let's kannst go du ein to neues Spiel stream. beginnen. Wenn du hier Okay, klickst, 3, kannst du 2, ein neues 1, Spiel beginnen. and... No, wait a minute. Do I change the route now, so the tic-tac-toe is not at the end? Let me think. So, I think getting the mayor first makes sense. And then getting the director second also makes sense. But I could also get the... I could get the mayor and then go to the workshop and get the chalk and then do the math teacher. I could also technically... Yeah, I could also do the math teacher first, like... Oh, I think that's a good idea, actually. No, it's not. You have to talk to the kids first, so you can enter the workshop, so they go away. Like, you have to talk to the kids, so they go away. I'm just gonna keep it like that for now. 3, 2, 1, and go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Okay, actually, I just realized I have to use the bathroom, Und so daher freue ich mich, I'm actually den gonna do that now. Bürgermeister höchstpersönlich Enjoy the break screen. Ich möchte dir das Du anbieten. Einverstanden? Dann können wir nachher Brüderschaft feiern. Du hast mal wieder an alles gedacht. Es wäre doch eine Verschwendung, das gute Getränk bei der Schiffstaufe zu vergeuden. Ach ja, die Neustädter Dampferflotte. Soll sie doch jemand anders taufen. Herr Bürgermeister, Herr Pichler, wir haben die Neustädter Dampferflotte getauft. Haben Sie das gehört, liebster Pichler? Wir haben die Neustädter Dampferflotte getauft. Na, das haben wir aber gut gemacht, lieber Bürgermeisterchef. Die Schiffstaufe war ein voller Erfolg. Das kann man wohl sagen, lieber Pichler. Ich möchte dir das Du anbieten. Einverstanden? Dann können wir nachher Brüderschaft feiern. Welcome back, everybody. Such Okay. dir eines der 4 Hefte aus. Das Symbol merkt sich deinen Spielstand, während du spielst. Wenn du schon einmal gespielt hast, kannst du in deinem Spiel weitermachen, indem du wieder das gleiche Symbol anklickst. Okay, Wenn du hier 3, klickst, 2, kannst du ein 1, neues Spiel beginnen. go! Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. I really like those games. Those Bibi point-and-click games are cool, in my opinion. Like, they're really... I'm really looking forward to the third one, which is Friday the 13th. Mit den Papierkugeln hier. I'm not sure what it's about, actually. Geldnöten ist, begrüßen zu There's probably dürfen. gonna be like a lot of chaos, I guess. Geht der? Nun Pass ja, auf. mein lieber Herr Direktor, Ene was die mene Finanzen Kolibri. Die Leute sind jetzt Federvieh. Hex, Hex. Super, Bibi. Oh weia, was ist denn hier passiert? Und was machen wir jetzt? Ich hex sie zurück, was denn sonst? Hey, da läuft eins weg. Sie laufen alle weg. Mist, ich kann sie nur alle zusammen zurückhexen. Warum das denn? Weil ich sie auch alle zusammen verhext habe.
Deshalb. Dann suchen wir sie eben. Genau. Am besten trennen wir uns. Dann finden wir die Hühner am schnellsten. Okay, first thing I have to do is write the letter to our poor sick aunt. Aha. Was ist das denn? Liebe Bibi, leider ist Tante Amanda sehr erkältet. Ich werde zu ihr fliegen und sie versorgen. Bitte denkt daran, keine Hexereien in der Schule, ja? Ich bin heute Abend wieder zu Hause. Alles Liebe, Mami. Die arme Tante Amanda. Yeah, so it's a letter from Bibi's mom telling her that Amanda is ill. So she's gonna write a letter to her. So, fertig. Ich werde ihn später abschicken. Puh, der ist ja ganz trocken. Ich brauche Wasser. Super! Okay, so very good. This is out of the way. So now we go here. Da geht's in die Biosammlung. Ich schaue mich da mal um. Ich bleibe erstmal hier. Gut, ich komme gleich wieder. Wow, hier gibt's eine Menge spannende Sachen. Was ist das denn? Saatgut. Gemischtes Getreide direkt aus England. Yeah, those are seeds we Besser, need ich nehme later es for the mit. other bird. And this is the das secret kann entrance to the secret attic that we are not supposed to know about, but we are from a different Der dimension, Dachboden. I guess. Mal sehen, was da oben ist. So viel Krempel. M's Truffles said I just had a great idea for a custom starting screen for Halloween screen. Oh, I hope it won't be nice! too disturbing though. Disturbing. Notenblätter für den Musikunterricht. Die I nehme mean, ich for mit. Halloween, that's maybe fitting. I'm not sure. Hier kannst du sehen, was Bibi... Mein Brief an Tante Amanda. Ja, das ist eine prima Idee. Bibis Hexenbuch. Um zu hexen... Ene, mene, unverdrossen. Dieser Balken hier hat Sprossen. Hex, Hex. Super, es hat geklappt. I just wonder, Tante Manias Sauerampfer we only need schmecken scheußlich. Aber one sie wirken. spell for M's getting the Truffles sports teacher. said yeah, but my creepy ideas are usually very creepy, and I mean a carrot carrot. Oh, I see. Well, that might be an issue. Schöne Aussicht von hier oben. Yeah, this game is actually tricky to figure out, considering the route, because... M's Truffles said it's suitable for Twitch though. Don't worry, lol. Okay, yeah, I mean, I'm pretty sure you wouldn't do a starting screen that violated Twitch TOS or something, so... It wouldn't be worth it, I guess. Flieg, mein Täubchen, und bring den Brief zu Mami und Tante Amanda. Und ihr fliegt mit und passt auf. Super. Sie ist wirklich eine richtige Brieftaube. Klasse. Na, willst du jetzt mitkommen? Did my camera just broke? Okay, very cool. Ich suche einen guten Platz für ihn. Yeah, my camera doesn't work. Ich That's muss hier einen that's a Platz für problem. den Hahn finden. Das ist genau richtig.
Do we go here now? Da geht es zurück in die Pausenhalle. Gut, ich gehe zurück in die Pausenhalle. Okay, my camera stopped working. I hope I'm still audible. Hoffentlich können wir die Hühner wieder einfangen. Hier geht es raus auf den Schulhof. Gut, ich gehe raus. M's Truffles Sag mal, said you're audible. habt ihr hier ein Huhn gesehen? That's good to know. Ein Huhn? Ja, ich suche ein Huhn. Okay, wir haben ein Huhn gesehen. Und wo? Es ist darüber gerannt. Danke. Hier geht es in die Pausenhalle. I really feel like Sag my mal, route... Habt ihr hier ein Huhn gesehen? Ein Huhn? Okay, Ja, ich suche I accidentally ein Huhn. triggered the Okay, wir haben dialogue ein Huhn again, gesehen. so... Und wo? Es ist darüber gerannt. Danke. Okay, so this run is over, I guess. Let's look at the camera. Because I did unplug it and plugged it in again. Yay, it's working! Yeah, I kind of feel like I really want to change the route because this tic-tac-toe thingy, I don't know. Like, in general, I'm not sure my route is actually that good. Like, doing the mayor first is kind of just like out of convenience because you can instantly go there from the room you're in. Basically, like almost instantly. So yeah, I'm not sure what the best route is. I think this thing that I do to go into the workshop and take the items and then get the sports teacher, that's actually cool because then I teleport back to the teacher's lounge without having to go to the workshop again. So that's actually a good route, I think. But I need to go into the workshop to do the vending machine teacher, the English teacher, and the math teacher because there are 2 items in there I need. And to enter this... Oh, wait a minute. I don't have the keys yet, so actually let's see if we can open this with the spell that opens doors. It doesn't work. So, Bibi has a spell in her spell book that is eeny meeny just arrived, this door here is now open. But it only works on the door in the gym. That doesn't make any sense. Yeah, can I improve this routing? Probably. Do I have the willpower to do it now? No, definitely not. So let's just try again. Yeah, I think this is gonna be my last try because I'm getting a bit tired and I have been streaming for 1 hour and 44 minutes already, so yeah, let's change the pride flag actually. I want to change it from a rainbow to Bibi pride. Very good. Oh, I'm playing DMCA music. Oopsie. Such dir eines der 4 Hefte. Wenn du hier klickst, kannst du ein neues Spiel beginnen. Okay, 3, 2, 1, go. Viel Spaß in einem neuen Abenteuer mit Bibi. Und daher freue ich mich, den Bürgermeister höchstpersönlich zur diesjährigen Schulkonferenz im Lehrerzimmer Ich der kann einen neuen Neustädter Hexspruch Schule mit den Papierkugeln hier. in Geldnöten ist, begrüßen zu dürfen. Und? Wie geht der?
Nun Pass ja, auf. mein lieber Herr Direktor, Ene, was die mene, Finanz- Kolibri. Die Ruhe! Leute sind jetzt Federvieh. Hex, Hex. Super, Bibi! By the way, has anybody noticed that in the classroom there is a picture of the mayor? Like, this is so weird. Why is this loading so long? Oh, weia. Was ist denn hier passiert? Good time loss, I Was guess. machen wir jetzt? Ich hex sie zurück. Was denn What sonst? the heck? Hey, da läuft ein This was several seconds of time loss. Mist. Ich kann sie nur alle zusammen zurückhexen. Warum das denn? Weil ich sie auch alle zusammen verhext habe. Deshalb. Dann suchen wir sie eben. Genau. Am besten Holy trennen shit, wir uns. like Dann finden wir die Hühner more am than schnellsten. 1.5 minutes of cutscene at the beginning and at the end of the run. This is quite something considering this is a 20-minute run. Why is the load time so long? Holy shit. Okay, I'm actually out of patience right now. Hier kannst du das Spiel beenden. So, no, don't play this. Yeah, I'm actually out of patience, so I'm gonna go now. And yeah, thank you all so much for watching. I'm gonna submit the first game, definitely. The second game, I'm not so sure. Maybe I want to change the route first. Yeah, what else is there to say? Not much, I guess, except for Bibi und Tina, die Reitergirls vom Martinshof. yeah, go to this page if you also want to run those awesome games. And see you next time. Bye bye. Level Up Leo said bye.